Era una maestra innocent. Pero su vida diario en giro brutal cuando la policía la arrestó injustamente, ignorando sus súplicas de justicia. Observa cómo ese desarrolla esta impacta en historia, que revela la escalofriante realidad de los prejuicios raciales y la lucha por la verdad. Encontrar la manera de demostrar su inocencia contra un sistema que se niega a escuchar. Quédate hasta el final. No creas lo que sucede después. Asegúrate de dar me gusta a este video. Suscríbete para ver más historias reales y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo ayuda a mantener viva la lucha por la justicia. Era una típica tarde martes cuando Clara Lewis, una maestra negra dedicada y respetada en su comunidad, terminó su día escolar. Sonrió a sus alumnos. Les recuerdo que terminaron sus tareas de lectura y los despidió con la mano al salir del aula. Su corazón es lleno de orgullo. Amaba su trabajo guiando mentes jóvenes y siendo una fuerza positiva en sus vidas. Recogió sus cosas. Cerró el aula y se dirigió al estacionamiento. Lista para ir a casa descansar un merecido descanso. Pero el día de Clara estaba a punto de terminar. Un repentino giro oscuro mientras cruzaba el estacionamiento de la escuela. Notó que un coche de policía redujo la velocidad cerca de ella. Al principio no le dio importancia. Tal vez los oficiales simplemente patrulaban la zona como solían hacer. Pero cuando el coche se detuvo justo a su lado, dos oficiales, uno alto y musculoso, el otro más bajo con una expresión severa, salieron. Clara sintió un nudo de ansiedad en el estómago. Disculpe, señora, necesitamos hacer algunas preguntas. El oficial más alto dijo con tono brusco. Clara, aún confundida, asintió cortésmente. Por supuesto. Oficial, ¿pasa algo? Preguntó mirando a los dos hombres. El oficial más bajo entrecerró los ojos mientras estudiaba su rostro y luego sacó una fotografía de su bolsillo. Coincide con la descripción de un sospechoso de un robo que tuvo lugar hoy temprano. Necesitamos interrogarlo. La confusión se convirtió en sorpresa. Debe haber algún error. Tartamudeó. He estado en la escuela todo el día. Soy profesor aquí. Puede preguntar a cualquiera menos a los oficiales. La interrumpió. El más alto la agarró del brazo con una fuerza que la hizo pensar. Estamos... No. Preguntando. ¿Vienes con nosotros? Dijo, apretando su agar. Clara intentó soltarse. Pero su agar solo se hizo más firme, y el oficial más bajo se acercó. Su expresión se endureció. Por favor, tienes que escuchar. No he hecho nada malo. Tengo una cortada. La voz de Clara tembló. Pero intentó mantener la calma con la esperanza de razonar con ellos. Las cámaras de seguridad de la escuela podrían confirmar fácilmente su paradero. Pero rápidamente se hizo evidente que los oficiales no estaban interesados en escuchar su versión. El oficial más bajo la empujó contra el costado del coche patrulla, torciendo el brazo detrás de la espalda. El dolor recorrió el hombro de Clara, y luego, las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Estos hombres la estaban tratando como una criminal y no les importaron sus súplicas de inocencia. Deja de resistir, ladró el oficial, aunque Clara no se resistía en absoluto. Estaba demasiado aterrada, demasiado asustada. Sus rodillas se doblaron cuando la obligaron a tirarse al suelo, presionando su cara contra el pavimento áspero. Podía oír el leve sonido de un coche que pasaba, y rezó en silencio para que alguien se diera cuenta. Lo que estaba sucediendo al otro lado de la calle, una de las vecinas de Clara, la señorita Ramírez, acababa de estacionar su auto y vio la escena que se desarrollaba. Rápidamente sacó su teléfono y comenzó a grabar sus manos temblorosas mientras veía como el oficial pasaba a Clara tratándola con agresión innecesaria. Por favor, no he hecho nada malo.
La vos declara esse quebro cuando las esposas esse la clavran en las muñecas. Los agents la ignoraron. La levantaron bruscamente y la impudieron al asieno trasero del coche. La puerta esse cerró de golpe. El corazón declara latía con fuerza en su pecho. Nunca esse había sentido tan humilada, tan ímpetu dentro del coche de policía. Clara intentó recuperar el aliento. Su mente esse conmovió mientras pensaba en sus alumnos, su familia y la vida que había construido. ¿Cómo podía estar pasando esto? Era inocente. Tenía que haber una forma de demostrarlo, pero la comprensión de que los agents no les importaba la verdad la carcomía. Un miedo frío se instaló en la boca de su estómago mientras el coche se alejaba a toda velocidad de la escuela. Clara vislumbró a Lázaro Ramírez, todavía de pie con su teléfono, una mirada de determinación en su rostro. Clara no sabía si ese video marcaría la diferencia, pero era el único rayo de esperanza que tenía. Cerró los ojos intentando aferrarse a esa esperanza, incluso con el miedo y la incertidumbre amenazó con abrumarla. El coche de policía giró por una calle lateral, y Clara supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El coche de policía se detuvo en la comisaría, y el corazón de Clara latía con fuerza mientras los agents la liberaban de sus ataduras, lastimando los brazos. Intentó mantener la compostura para recordarse a sí misma que era inocente, que esta pesadilla terminaría pronto. Pero mientras la conducían por los fríos pasillos iluminados con fluorescencia de la comisaría, la realidad la golpeó como una ola. Esto no había terminado rápidamente, y no había ser justo. Los agents la impudieron a una pequeña sala de interrogatorios vacía excepto por una mesa, dos sillas y una luz en el techo. Clara intentó contener el miedo que la amenazaba, pero el trato brusco, las miradas hostiles. Todo en este lugar la hacía sentir como si la estuviera entregando por completo. Quería hablar para defender su caso de nuevo, pero los agents no le dieron la oportunidad. Espera aquí. El agente más bajo espiró con la voz como el hielo. Cerró la puerta tras él, dejando a Clara sola en el silencio. Respiró temblorosamente y miró alrededor de la habitación. Sus muñecas le dolían por el dos esposas apretadas. Su mente violada, repasando los eventos una y otra vez. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué no la habían escuchado? Los minutos se convirtieron en horas y Clara permaneció atrapada. En esa habitación, el peso de su situación la oprimía. En algún momento, oyó un leve golpe contra la pared, seguido de voces apagadas. Se esforzó por escuchar, pero no pudo distinguir las palabras. La ansiedad la carcomía. ¿Planeaban acusarla sin siquiera escuchar su versión de los hechos? Finalmente, la puerta se abrió y entraron dos agents diferentes, uno con un expediente, el otro con una expresión pétrea. No mostraron compasión. Se sentaron frente a ella, sin siquiera saludarla. Clara Lewis, ¿y es correcto? El agente con el expediente finalmente habló, mirándola por encima de sus gafas. Clara sintió, intentando mantener la voz firme. Sí, pero es un malentendido. He estado en la escuela todo el día. Puedes revisar las grabaciones de seguridad. Habla con el personal. El agente levantó una mano para silenciarla. No estamos aquí para discutir eso. Tenemos pruebas que te vinculan al robo de hoy temprano. A Clara se le secó la boca. ¿Qué pruebas tengo? No hay nada. Por favor, tienen que creerme. Pero los oficiales no respondieron. Salieron de la habitación tan repentinamente como entraron, dejando a Clara sola de nuevo. Su mente daba vueltas con frustración y confusión. Podía sentir el pánico creciendo en su pecho. No les interesaba la verdad, solo querían ser su caso. Horas después, cuando finalmente la sacaron de la sala de interrogatorios, Clara esperaba que eso significara que estaban listos para liberarla. En cambio, la arrastraron por otro par de puertas hasta una celda de detención,
Una habitación fría y sin ventanas con barrotes de acero y un banco de concreto. Trapezo cuando la empujaron. Sus rodillas golpearon el suelo. La puerta es cero de golpe tras ella. El eco lino el pequeño espacio. Se levantó lentamente, presionando las manos contra los barrotes, mirando a los oficiales de afuera. Por favor, necesito hacer una llamada. Tengo derecho a hablar con un abogado. Grito intentando mantener la voz firme, pero los oficiales apenas la miraron. Calmate, recibirás tu llamada cuando estemos listos. Uno de ellos respondió con un ladrido. El corazón de Clara se hundió. El peso de las esposas alrededor de sus muñecas, cinchando más pesada que nunca. Se apartó de los barrotes y se sentó en el frío banco intentando asimilar la situación. Nunca se había sentido tan sola, tan impotente, afuera, en la sala de espera. Su familia se había reunido, desesperada por verla. Su hermana Danielle intentó convencer a los oficiales de que la dejaran entrar, mostrando su teléfono con el video que Lázaro Ramírez había grabado. Pero la policía se niega a dejar pasar nadie. Y es inocente. No tienes derecho a tenerla así. La voz de Danielle se quebró. Pero los oficiales permanecieron impacibles. La despidieron, por favor, tratándola como una molestia, más que la hermana de una mujer injustamente detenida en su celda. Clara se abrazó intentando entrar en calor contra el frío que se filtraba por las paredes de hormigón. Sus pensamientos volvían una y otra vez a sus alumnos. ¿Qué pensarían al saber que la habían arrestado? ¿Y qué pasaría con su madre? ¿Que dependía de ella? Luchó contra las lágrimas. Pero se le escaparon de todas formas, deslizando por sus mejillas. Pairan las horas y perdió la noción del tiempo. La luz sobre ella parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Intentó dormir, pero no pudo callar los pensamientos despecados. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz del oficial. No estamos para hablar de eso, resonando en su cabeza. Un recordatorio constante que sus palabras no tenían peso. Luego la mañana. Aunt Clara solo podía adivinarlo por el cambio de voces fuera de su celda. No le habían ofrecido comida, ni agua. Y su estómago se encogía dolorosamente. Sus muñecas palpitaban donde las esposas lo habían cortado la piel. Pero peor que la incomodidad física era la sensación de estar completamente abandonada, perdida en un sistema que se negaba a verla como algo más que culpable. Justo cuando empezaba a perder la esperanza, oyó una conmoción fuera de su celda. La voz de Danielle volvió a sonar, esta vez más fuerte, exigiendo ver su hermana. Clara se esforzó por escuchar lo que estaba pasando. Déjame pasar. Esto no es justicia. No puedes hacer esto. Gritó Danielle, y el corazón de Clara se llenó de esperanza. Pero el portero al cerrarse le dijo todo lo que necesitaba saber. Danielle no había conseguido llegar a ella. Todavía no. Clara cerró los ojos intentando aferrarse a la voz de su hermana, aunque los oficiales no la escucharan. Sabía que alguien al afuera se preocupaba lo suficiente como para luchar por ella. No era mucho, pero en ese momento era todo lo que tenía. Pero en el fondo sabía que la lucha que la esperaba sería larga y dura. No podía darse el lujo de la esperanza. Tenía que encontrar una manera de aguantar hasta que la verdad saliera a la luz. Y mientras se apoyaba contra la fría pared de su celda, hizo una promesa silenciosa. Ella no dejaría que esto la desmoralizara. Afuera de la estación de policía, el sol apenas había salido cuando una pequeña multitud comenzó a reunirse. La noticia del arresto de Clara se había extendido rápidamente gracias en gran parte al video que la señorita Ramírez publicó en línea. En el video,
Las súplicas desesperadas de Claro, y el trato rudo por parte de los oficios eran claros, y tocaron la fibra sensible de muchos que, en cuestión de horas, el video se volvió viral, y se compartió miles de veces en redes sociales. Personas del vecindario y de otros lugares llegaron para mostrar su apoyo con carteles que dicen Justicia para Clara, y alto a la brutalidad policial. La familia de Clara se encontraba en el centro de la creciente protesta. Sus rostros reflejaban determinación. Daniel levantó su teléfono y mostró el video a los reporteros que comenzaban a llegar al lugar. Mi hermana es inocente, dijo con firmeza en un micrófono. Su voz temblaba con una mezcla de ira y miedo. Es maestra, tiene una cortada, pero ni siquiera la escuchan. La han encerrado sin razón, y sin dejarnos verla. Esto no es justicia. Dentro de su celda, Clara apenas podía oír los cánicos y gritos del exterior. Era un zumbido distante, pero fue suficiente para dar un rayo de esperanza. No sabía cuántas personas se habían reunido, pero sabía que no la habían olvidado le dio la fuerza para seguir adelante. Camino de un lado a otro por la pequeña celda, tratando de mantener sus pensamientos enfocados en la esperanza de que su hermana y las demás pudieran romper el muro de indiferencia que enfrentaba afuera de la protesta. A medida que avanzaba el día, más gente se unía portando carteles y corriendo por la liberación de Clara. Exigen transparencia y rendición de cuentas por parte del Departamento de Policía, lo que planteaba preguntas sobre por qué la habían detenido sin acceso a un abogado en ella es su familia. Las estaciones de noticias locales recallaron la noticia, amplificando las voces de quienes exigen respuestas. Pero dentro de la comisaría, la tensión era alta. El jefe de policía, un hombre llamado Morrison, con reputación de ser rígido y estricto, observaba las protestas desde la ventana de su oficina. Con el rostro desencajado, una máscara de frustración, se volvió hacia los dos agentes que habían traído a Clara. Sus expresiones eran inquietas. Esto está descontrolando. Morrison aspiró, apenas conteniendo la ira. Tenemos que adelantarnos a esto antes de que se convierta en un problema mayor. No me importa cómo lo hagan. Descreditan ese video. Encuentran algo sobre ella, pero que desaparezca. El agente más alto, en la defensiva sobre el arresto, miró a su compañero. Señor, él insiste en que tiene una cortada, y ese video está circulando. Quizás deberíamos. Morrison interrumpió su tono final. No estamos admitiendo un error. Y tenemos bastante con esta comunidad, y decidimos ahora. Parece que no podemos hacer nuestro trabajo. Deshacernos de las pruebas o encontrar la manera de manipularlas. Pero no digan que esto nos haga parecer débiles. Los oficiales intercambiaron miradas, pero ascendieron. Al salir de la oficina de Morrison con tensión, sabían que el arresto era inestable. Pero sus carreras y reputaciones estaban en juego, y Morrison había dejado claro que no había tolerar ninguna disidencia. Mientras tanto, los esfuerzos de Daniel por hablar con Clara o incluso confirmar su condición seguían siendo bloqueados. Caminaba de un lado a otro fuera de la estación, sintiéndose impotente y furiosa. Cuando intentó mostrar el video a los oficiales de recepción, lo descartaron alegando que estaba fuera de contexto y que su hermana se resistía al arresto. No se resistía. Miren la grabación. Daniel. Se le quebró la voz al levantar el teléfono, pero el agente apenas lo eco un vistazo antes de dar la espalda. Frustrada, se unió de nuevo a la protesta, compartiendo el video en todas las plataformas que se lo ocurren, con la esperanza de que más atención a la situación obliga a la policía a actuar. Y funcionó. La protesta se hizo más fuerte, atrayendo a activistas locales que habían visto suficiente las injusticias en su comunidad. Se unieron a la historia de Clara,
Senilando el patrón de casos similares en los que las personas negras habían sido atacadas, y maltratadas por la policía. Exigen ver las imágenes de las cámaras corporales que se suponía que debían lavar los agents, pero cada petición se encontró con excusas, problemas técnicos, archivos faltantes o simples negativos. En su celda, Clara podía sentir el peso de las horas oprimiéndola. No había comido desde que luego y el estrés y el frío se la habían instalado en los huesos. Le dolía el cuerpo por el trato brusco, y le palpitaban las muñecas donde las esposas le habían cortado la piel. Pero siguió moviéndose, obligándose a mantenerse despierta para aguantar. De repente, la puerta de la zona de detención se abrió y apercibieron dos agents. Uno lavaba una bandeja con un sándwich seco y una botella de agua. Clara avanzó, pero el agente más bajo la bloqueó. Con una expresión de suficiencia en el rostro, dijo, ¿crees que eres especial por el ruido que hacen tus amigos afuera? Se burló. Se aburren pronto y seguirás aquí. Clara se contuvo y respondió, sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas, tomó la comida. Sus manos temblaban al desenvolver el sándwich. Apenas lo probó al obligarse a tragarlo, pero necesitaba fuerzas. Esto no había terminado. Podía sentirlo en la forma en que la voz del agente vacilaba bajo su burla. Un ligero atisbo de duda lo daba miedo, aunque no lo admitiera fuera. La comunidad seguía protestando. Un periodista local que había visto el video retomó la historia, exponiendo las inconsistencias en la narrativa del Departamento de Policía y cuestionando por qué Clara se le habían negado los derechos básicos. La etiqueta Justicia para Clara comenzó a ser tendencia, atrayendo más atención a la injusticia de su arresto dentro de. El jefe de comisaría Morrison se puso cada vez más tenso. Convocó una reunión de emergencia con su equipo y les ordenó preparar una declaración que culpara a Clara, sugiriendo que tenía antecedentes de comportamiento problemático. Pero uno de los oficiales más jóvenes, nuevo en la comisaría, dudó. Señor, no creo que esta sea la manera correcta de manejar esto, dijo. Con cautela, vamos a tener seriosos problemas si esto se sabe y está claro que no lo era. Morrison lo interrumpió bruscamente. ¿Has tu trabajo o encuentra otro? Protegemos al nuestro. El oficial más joven guardó silencio, pero la duda había comenzado a filtrarse en el departamento a medida que la tensión aumentaba. En el exterior, se formaban gritos. Clara no lo sabía, pero su caso se estaba convirtiendo en una batalla no solo por su propia libertad, sino por la conciencia de la comunidad y del Departamento de Policía que le había fallido. Apretó las manos contra las frías paredes de su celda, escuchando los debalos ecos de las protestas del exterior y susurró para sí mismo una promesa. No dejaré que me destruyan. El día del juicio llegó como una tormenta. La tensión crepitaba en el aire mientras Clara era conducida a la sala del tribunal. Sus muñecas aún estaban maguladas por las esposas, pero su espíritu permaneció inquebrantable mientras tomaba asiento lleno a su abogado. Escudriñó la sala y vio a su familia y a los miembros de la comunidad que habían acudido a porla. Su presencia fue un salvavidas, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Al otro lado del pasillo, el fiscal se quedó de pie con una pila de archivos, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Habló con confianza, dirigiéndose al juez while jurado como si la culpabilidad de Clara fuera una conclusión inevitable. La evidencia es clara. Comenzó a lanzar una mirada en dirección a Clara que destilaba destin. La señorita Lewis encaja con la descripción proporcionada por los testigos en la escena del robo. A pesar de sus declaraciones de inocencia, tenemos razones para creer que estuvo involucrada. El abogado de Clara, un hombre de mediana edad llamado Señor Hawkins,
esse puso de pai, con expression tranquila pero decidida. Su señoria, mi client tiene una cortada solida. Argumento con voz firme. Ella estuvo en la escuela todo el día, como lo demuestran el testimonio de sus colegas y las imágenes de seguridad que hemos presentado como prueba. Este arresto fue un error y la fiscalía lo sabe. La jueza, una mujer de rostro severo y cabello plateado, asintió, pero la expresión se mantuvo neutral. Proquita, Sr. Hawkins, pero breve. Su tono no reveló ningún rastro de compasión. Clara apretó las manos en su regazo, intentando mantener la calma mientras se desarrollaba el intercambio de opiniones entre los abogados, y la fiscalía empezaba a llamar a sus testigos. La esperanza de Clara flaqueó. El primer testigo, un agente de policía que había estado en el lugar de su arresto, pero una imagen de un sospechoso poco cooperativo que coincidía con la descripción de un criminal peligroso. Evitó mirar directamente a Clara mientras hablaba. Sus palabras fueron enciadas y frías. El fiscal asintió con aprobación, inclinándose hacia la narrativa de Clara como sospechosa que había dificultado el trabajo del agente. Cuando fue el turno del Sr. Hawkins, interrogó al agente, presionándolo sobre la falta de imágenes de la cámara corporal. Me está diciendo que las cámaras corporales, que deben estar operativas en todo momento durante un arresto, funcionaron mal durante este incidente, preguntó. Levantó las cejas. El agente se movió incómodo, pero se mantuvo firme en su versión. Y es correcto, las imágenes estaban alteradas, preguntó el agente. Respondió su mirada. Mirando al fiscal para tranquilizarlo, el Sr. Hawkins no se dejó disuadir y, sin embargo, las imágenes de las cámaras de vigilancia cercanas muestran a mi client llegando a la escuela esa mañana y permaneciendo allí hasta que fue detenida. ¿Cómo concilia eso con sus acusaciones? El rostro del oficial se endureció, pero no respondió directamente. Hawkins dejó que el silencio persistiera, permitiendo que el jurado asimilara la insinuación de que el caso de la policía estaba lleno de lagunas. Clara lo observó con un rayo de esperanza, pero sabía que no era suficiente. El sistema no estaba diseñado para admitir sus propios fallos. A medida que el juicio se prolongaba, hizo evidente que la fiscalía no tenía pruebas sólidas. Se basaron en gran medida en los testimonios de testigos que afirmaban haber visto a Clara cerca de la escena del robo, a pesar de que sus descripciones variaban enormemente y se contradicen entre sí. Sin embargo, el fiscal exageró cada inconsistencia en la historia de Clara, pintándola de mentirosa. Al final del día, Clara se sintió agitada. Su esperanza flaqueó. Se dio cuenta que el jurado no podría creer la narrativa de la fiscalía a pesar de la falta de pruebas y entonces, justo cuando parecía que la situación podría volverse en su contra, el Sr. Hawkins llamó a su último testigo una sorpresa para todos en la sala del tribunal. Las puertas de la sala se abrieron en par y una joven se puso de pie. Temblaba mientras agarraba una pequeña carpeta. Su mirada se movía nerviosamente a su alrededor. El corazón de Clara dio un vuelco al reconocer a su Emma, una exalumna que siempre había sido calada y tímida. No tenía nada idea de que hacia Emma allí, pero una leve esperanza se despertó en su interior. El Sr. Hawkins condujo a Emma al estrado. Su voz era amable. Emma, ¿podría decir su nombre para el tribunal? La voz de Emma era apenas un susurro, pero habló con claridad. Mi nombre es Emma Ramírez. El fiscal se burló, reclinándose en su silla como si este nuevo testigo fuera una broma. ¿Qué podría saber ella sobre el caso? Murmuró en voz baja, pero el juez pidió silencio. El Sr. Hawkins se volvió hacia Emma. Emma, vive cerca de la escuela, ¿verdad? Estaba afuera el día que arrestaron a la señorita Lewis. Emma sintió, apretando la carpeta con más fuerza.
C. Six vener la policia y grabe lo que paso desde mi telefono. Un murmulo recorrió la sala. El fiscal ese levano, de golpe de su asiento. Objection. Su señoría. Esta prueba es nueva y debería haberse presentado antes, pero el juez lo desestimó. Lo permitir. Proquita, Señor Hawkins. Las manos de Emma temblan al abrir la carpeta y entregar una memoria USB al Señor Hawkins. La inserto en una computadora portátil. Conectada a la pantalla de la sala, y el video comenzó a reproducirse en una pantalla grande. Clara observó cómo así le cortaba la respiración al ver cómo la impugnaba contra el auto. Sus súplicas de comprensión y la fría indiferencia del oficial. El audio captó cada palabra, cada negación de sus derechos, cada súplica de ayuda. La sala se sumió en un tenso silencio al terminar el video. El señor Hawkins se volvió hacia el jurado. Este video muestra claramente la fuerza excesiva empleada contra la señorita Lewis, a pesar de su obediencia. Contradice por completo la narrativa de la fiscalía y plantea una pregunta crítica. ¿Por qué la policía decidió ignorar esta evidencia? Clara observó cómo cambiaban las expresiones de los jurados. Algunos parecían incómodos, otros abiertamente enojados. La sonrisa confiada del fiscal había desaparecido, reemplazada por una mirada de frustración mientras se apresuraba a recuperar el control, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La jueza se aclaró la garganta. Con el rostro indecifrable, el jurado toma en consideración esta nueva evidencia. Anunció con tonos serios. Se levanta la sesión por hoy. La sala comenzó a vaciarse. Clara se giró hacia Emma, quien había bajado del estrado, con las manos temblorosas. Gracias, Clara. Susurró, con la voz cargada de emoción. Emma sintió con lágrimas en los ojos. Christ en una vez, respondió la señorita Lewis. Ya era hora de que alguien creara en ti. Salió corriendo de la sala. Clara sintió una olida de gratitud y alivio, pero sabía que la lucha no había terminado. El juicio había dado un giro dramático, pero aún había mucho en juego. Tenía que aguantar un poco más para mantenerse fuerte, por sí misma, por su familia y por la comunidad que la había apoyado cuando las puertas de la sala se cerraron tras ella. Clara sabía que la verdad finalmente comenzaba a salir la luz, pero también comprendió que los poderes a los que se enfrentaba no se rendirían sin luchar. Y mientras se preparaba para el día siguiente en el tribunal, decidió afrontar lo que viniera. Con la cabeza bien alta, al día siguiente en el tribunal, la tensión era palpable. El video que Emma había presentado había cambiado la atmósfera en la sala del tribunal, pero Clara sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Ella tomó asiento junto al señor Hawkins, con las manos agarradas al borde de la mesa, sus ojos escudriñando los rostros del jurado en busca de algún signo de sus pensamientos. Su familia se sentó detrás de ella, su presencia de firme consuelo en medio de la tormenta. La fiscalía parecía nerviosa, pero el fiscal no estaba dispuesto a rendirse. Se levantó de su silla con renovada determinación, dirigiéndose al jurado con un fervor que rayaba en la desesperación. Damas y caballeros, aunque el video puede parecer condenatorio, no olvidemos las pruebas y los testimonios iniciales. La señorita Lewis coincide con la descripción proporcionada por múltiples testigos en la escena del robo. No se puede permitir que una sola grabación eclipse los hechos. El señor Hawkins se levantó inmediatamente después de girarse para encarar al jurado con una expresión tranquila y mesurada. ¿Qué hechos? Preguntó. Su voz se oyó por toda la sala. El único elemento consistente en el caso de la fiscalía es su deseo de ver a la señorita Lewis tras las rejas, a pesar de su clara cortada y la falta de pruebas creíbles. El video muestra lo que realmente sucedió.
una mujer inocente tratada como una criminal simplemente por conveniencia. Culper, hizo una pausa para que sus palabras calorando antes de continuar. Si la justicia significa algo en esta sala, debe significar responsabilizar a quienes ostentan el poder cuando abusan de él. Debe significar devolver la vida a una mujer inocente. Finalmente, la puerta de la sala del jurado se abrió y los jurados regresaron. Clara se quedó sin aliento cuando el juez le puso un papel en las manos. El juez le pidió que leyera el veredicto y toda la sala pereció con la respiración. El jurado declara a la acusada Clara Lewis inocente de todos los cargos. Las palabras resonaron en la mente de Clara sin similares. Al principio, sintió al señor Hawkins agarrándole del hombro, su voz rompiendo la neblina. Iris libre, Clara, se acabó. Las piernas de Clara casi ceder mientras el alivio la invadía, y las lágrimas llenaban sus ojos. Se giró para ver su familia corriendo hacia ella. Sus rostros se iluminaban de alegría. Daniel abrazó a Clara, abrazándola con fuerza como si fuera a desaparecerse la soltaba. Clara se aferró a su hermana sintiendo el calor de su familia rodeándola, sosteniéndola, pero la celebración fue breve. Mientras Clara abrazaba a su familia, vislumbró el rostro del fiscal, oscurecido por la frustración en el frío. La expresión pétrea del Chief Morrison lo invadió. Estaba de pie cerca del fondo de la sala, con los brazos cruzados, sus ojos fijos en Clara, con una mirada que le provocó escalofríos. Clara sabía que para algunas personas su inocencia no importaba. La considerarían culpable simplemente por ser quien era, y no la perdonarían por ganar. El juez dio al jurado sus últimas instrucciones antes de despedirlos para que deliberaran. Clara los vio salir de la sala en fila. Con el corazón en la garganta, sabía que su decisión marcaría el resto de su vida. Si podía regresar con sus estudiantes, su familia y su comunidad, o si enfrentaría las consecuencias de un sistema que se negaba a admitir sus errores. Las horas transcurren en un silencio agonizante. Los pensamientos de Clara se desvían hacia las protestas afuera, la gente que había protestado. Se arqueó por su libertad en los rostros de sus estudiantes, quienes probablemente ya habían visto el video. Se preguntó si entendieron lo que estaba sucediendo si daban cuenta de que su maestra estaba luchando por su vida en esta habitación fría y estero. Finalmente, la puerta de la sala del jurado se abrió, y los jurados formaron una fila. CLA contuvo la respiración mientras los jueces se pusieron de pie con un trozo de papel en sus manos. El juez le pidió que leyera el veredicto, y toda la sala pereció con la respiración. El jurado declaró que defendió a Clara Lewis, inocente de todos los cargos. Las palabras resonaron en la mente de Clara, sin asimilarlas. Primero sintió que el señor Hawkins la agarraba del hombro. Su voz atravesaba la neblina. Iris libre. Clara se acabó. Las piernas de Clara casi cedieron bajo su peso al sentir el alivio. Ella y las lágrimas llenaron sus ojos. Se giró para ver su familia corriendo hacia ella. Sus rostros se iluminaron de alegría. Daniel abrazó a Clara con fuerza, como si fuera a desaparecerse la soltaba. Clara se aferró a su hermana, sintiendo la calidez de su familia rodeándola, sosteniéndola, pero la celebración duró poco. Clara abrazó a su familia. Vislumbró el rostro del fiscal, oscurecido por la frustración, y la fría expresión pétrea del Chief Morrison. Estaba de pie cerca del fondo de la sala, con los brazos cruzados, sus ojos fijos en Clara con una mirada que le provocó escalofríos. Clara sabía que para algunas personas su inocencia no importaba. La verían culpable simplemente por ser quien era, y no la perdonarían por ganar. Afuera del juzgado,
una multitude si había reunido esperando noticias del veredicto. Cuando Clara salió con su familia, esi escuchó una ovación y esi encontró, rodeada de amigos, vecinos y desconocidos que habían venido a porla. Los reporteros acercaron los micrófonos, y le preguntaron cómo esi sentía, que planeaba hacer a continuación, pero Clara, sus pensamientos eran confusos. Se giró hacia el señor Hawkins, quien le dio un gesto tranquilizador, y luego miró a la multitud. Su voz tembló al principio, pero encontró fuerza en sus rostros expectantes. Gracias, comenzó. Su voz se fortalecía con cada palabra. Gracias por creer en mí cuando el sistema falló. Esta lucha no se trata solo de mí. Se trata de cada persona que ha sido tratada injustamente, que ha sido juzgada por el color de su piel en lugar de por su carácter. Hoy ganamos una batalla, pero la guerra no ha terminado. La multitud estalló en aplausos y Clara sintió una oleada de emoción que la invadió. Alivio, gratitud y una férrea determinación de asegurarse de que nadie más para por lo que ella había soportado. Pero al mirar los rostros, también vio las cámaras capturando cada momento, y supo que la lucha por la justicia tendría consecuencias para ella y para la comunidad en las semanas siguientes. Mientras la ciudad lidiaba con las consecuencias del juicio, Clara intentó volver a su vida normal. Volvió a la docencia, encontrando consuelo en la rutina del aula, los rostros familiares de sus estudiantes, pero las cosas no eran iguales. Notó los susurros, las miradas cansadas de quienes habían visto la cobertura mediática, el resentimiento persistente de quienes pensaban que así había salido con la suya. Una tarde, encontró un volante en su buzón, una amenaza anónima que le decía que ese cuidar las espaldas. Lo arrugó, negándose a dejar que el miedo se apoderara de ella, pero mantuvo la vista puesta en su entorno, sabiendo que la sombra del juicio la seguiría durante mucho tiempo. Sin embargo, Clara también vio el poder del movimiento que había surgido en torno a su caso. Las protestas habían provocado conversaciones que debían haberse iniciado hace tiempo, obligando al Departamento de Policía a revisar sus políticas y llevando a una investigación interna sobre la gestión del arresto por parte del Chief Morrison. Algunos oficiales renunciaron y otros enfrentaron medidas disciplinarias. No fue el cambio radical que la comunidad esperaba, pero fue en comienzo una grita en los cimientos de un sistema que parecía inquebrantable. Una noche, Clara se sentó en las escaleras de su casa, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. Daniel se unió a ella, y se sentaron en silencio durante un rato. Mientras escuchaba los sonidos distantes de la ciudad, ¿crees que las cosas realmente cambiaron alguna vez? Preguntó Daniel con voz suave. Clara pensó en todo lo que habían pasado, el dolor y las victorias, las personas que la habían apoyado y los que la habían rechazado. Pensó en los estudiantes que le preguntaron cómo se sentía sobre lo que sucedió, buscando respuestas que no siempre tenía. Creo que el cambio es lento. Clara respondió con la mirada fija en la luz que se desvanecía, pero mientras había gente dispuesta a luchar por ella, incluso cuando sea difícil, creo que hay esperanza. Daniel se acercó, tomó la mano de Clara y se sentaron juntos mientras las luces de la ciudad parpadeaban. Una. Clara supo que habría más batallas por delante, más luchas, más momentos en los que sintió que el mundo estaba en su contra, pero también sabía que había enfrentado lo peor y sobrevivido, y mientras hubiera otros que creían en la justicia, en el poder de una comunidad que se negó a ser silenciada. Ella sabía que podían seguir adelante. Respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo sucedido y la libertad que le brindó saber que había enfrentado la oscuridad y encontrado el camino de regreso a la luz en un mundo donde la injusticia a menudo prevalece. Historias como esta nos recuerdan que el cambio es posible cuando nos mantenemos unidos.
Se necesita coraje para luchar contra tu pronóstico, pero cada vez cuenta en la batalla por un futuro mejor. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí, es que así escuch tu voz. Comparte este video. Deja un comentario con tus pensamientos y suscribir para apoyar más historias importantes. Juntos podemos errar luz sobre la verdad y luchar por un mundo donde la justicia no sea solo una palabra, sino una realidad para todos.